As we celebrate 25th anniversary, we are deeply privileged to have in our midst respected public representative. So I now humbly invite our Honorable Sir, Sri Manpon Konyak C, MLA 47, AC Aboy, Nagaland, to address the gathering. Sir, kindly come and take your time. Thank you, Chair. Most respected Reverend Tusilongchar, NPBCA, Chaplain of the Police Baptist Fellowship Aboy, my elder brother, Engineer S. Chankai, IGB, Technical, my dear friend, Mr. Adoyalem, Additional SP Mon, Commandant Aboy, 11IR, administrative officers, President NPF, Aboy 47 AC, Secretary NPF, Nagaland, KU President Aboy, President KNSK, Aboy Area Student Union, ATSU, prominent members of our fellowship, church leaders, the good shepherds, pioneers of the last 25 years of Aboy Police Fellowship, and not forgetting those who have left us for their heavenly abode. We remember them on this very auspicious occasion with love, with good memories of the legacy that they have left behind. Conveying on this very day the love and greetings from the Honorable Chief Minister and the members of the 14th Nagaland Legislative Assembly, and all love and affections from the members and citizens of the 47 Aboy Assembly constituency. Aji, iniga homoy pa tainte, man sob manu 25 years of our life's journey. Itu logote, isor laga kotha kobole aji aha mukhanla Reverend and yes. Taibra message convey, bhal message convey kura majide. Enega homoy ekta digina. Public khushi pa. Lord's gathering ekta de enega opportunity pa to bisi blessed moment ekta se koina moi. Khushi pa naim de public la naim de very warm greetings dear se. Much have been said and done. Messages of love and affection have been drawn all over us. However, there are certain points of eclipse where we are forced to retrospect, where we are put in a position where we have to rejuvenate ourselves, be it in our career, be it in our aspirations, be it in whatever day-to-day life activities. We have so much of future ahead and labor to be supported as we grow together. Aji iniga homoy de, moi Honorable Deputy Chief Minister Sri Y. Patan, Deputy Chief Minister ke moi, Baba, Honorable Sir, moi Aboy Baptist Police Fellowship la agete. Jubilee celebrate nukura gite moi iman bar apni la department de muhan laga Aboy public ke Aboy fellowship ke Aboy OCPS ke ki khobor loine jabo
I have been laying proposals on numerous occasions for the upgradation of SDPO Aboy Koigina Kwa Jamde. Bacha अपनी लगा मंदुक नुकरिवे इतिया मैं फास्ट ट्रैक टी इनिशिएट करूले दिवो कैबिनेट टी प्लेस करूबो आजी इनका चुपली होमय दे अबोय लगा OCPS तो SDPO करने अपग्रेड करूबो करना ताई एश्योरेंस कन्वे करूबी कोबरा मैं अपने अंगे मेंबर्स kan अबोय पब्लिक के मैं कन्वे करूबी let us give a big hand. I have a story to tell, and we have a story to tell on this very day. Tales are not new. Tales take us back 25 years ago. Aro I have din laga kahani ko bole bhi piche ase. However, this is Lord's Day. Let us thank Almighty God who have been guiding us, ushering us in our day-to-day life. Ishor Mohan ke kiman bal homoy dise. For instance, moi laga life, laga testament amnian sob dikhi na se. Itubra, likewise, let us all be blessed equally. Kona Ishor ke Mohan inega dindi mangibo. Mohan celebration kurala reason bisi thakibo. Holibi, Mohan celebrate kura time de. Moi kurabra noy. It is together us, we. Mohan bra ekilo de hat jurigna kam kurabra aji laga homoy bal dikhi ase koina Mohan sob ke each ekta ke thank you. It would have not been possible without you, my dear friend koina Mohan sob mano bhabibo koina moi amnian la monde ahole koi di ase aro bahar bra kiman jon itu Jubilee celebration करने आई से अब निहन भी जाने बोले करने कोई दिया एक था it is not just the Police Baptist Fellowship. I am sure it is in the prayers and love and visions of all leaders. Aboy constituency Aboy town बनावले करने सब मानो निजा होमोय दे public service करेंगे हा let ex MLS ministers, former MLS can be here. So, mano nija saman kusto korina kam korina ido constituency, ido town bonawale establish korala. And I say this proudly to share the legacy that left behind. Aboy Baptist, Police Baptist Fellowship is one of its fruits. Takhan laga labor and takhan sacrifices korala laga ekta vision ase koina moi. Babi ase. Aro, moi edu fellowship 25 years fellowship laga celebrate kora homoy de. Moi janibo para, moi dikho para. I have vivid memories. Amar baba ko kahan Police Baptist Fellowship nahigena thagile bisi jondo mori jaina bi thagibol thagsi hola. Bisi manu do galdi rasta de bi jawol thagsi, but God is so loving. He has nurtured us through church leaders. Takhan bra, Mohan baba ko kahan kunuba, moi nisna biya saman khaigna thaka manuhan. Sida rasta ra anina mainstream da nigna family de santi anise, busti de santi anise, church fellowship kurise, aji dogma receive kurabi dikhiya je. We have a story to tell. There is the wonderful journey that we have lived. Aro yete khara kora amde moi ko mon nai ikse like ilak ngai bna just few days ago kya je pulpit le ninge ikse like kada mangma the same pulpit kang mayung ada kayung ange ba ke kachang mungara sa apan. I saw myself standing on this pulpit, which pulpit I never saw before. Itu isor laga morom ekta ase guna. Moi ko mon daganai, but I was very hesitant and moi ko mon jai ase. Itu ra koi di ase. As we live in this fast
fiery and cruel world. Itu dunia api si manu hunger de boa laga dunia ase. Not just the hunger for food and shelter. Hunger ko to book laga ekla noy. Greedy ki bhi hunger ko hai. Itu laga hunger laga dunia de mohan boa time de. Mohan so manu itu hunger to kinaga moravo ko na partner kurala Jubilee hobole karne moi bhavna kore ase. Itu Jubilee bra mohan ge ekta bhal rasta dekhabo karne bhavna kore ase. Aji mohan so manu dekhi ase dunia de. Mohan guli bondok loigena yete mathi de beraina larai kore ase bhavna kore ase. But itia nija laga room de boigena dunia larai kore ase. Nija laga chamber de boigena. Inega laga advancement dunia de boy ase. Itu hunger kinaga aibo kinaga moravo itu do so God's revelation de takia laga encrypted itu kuliah mohan dikhi ase. Itulah dunia de bhavna kuri na jaile kuman dunia manu de don manu thakile bi takhan itia khushi na pa laga time ase. Hoile bi humble us we are today. Mohan yede Jubilee celebrate kore ase. Had it been in some other countries, Jubilee celebrate kore na paro bodha. God has, I often say, we are part and parcel of the chip of God. Isor laga chip te mohan laga life te ki ase sob likha ase. Likewise, aji mohan iman bhal jaga remote areas te hoile peacefully mohan sob manu jama korina iman bhal bra mohan Jubilee celebrate kore ase. Let us thank God for that. And beyond words, as a good Christians, which we all think of ourselves being just good Christians, even me, mohan so manu war manu laga biya kotha ko amde. Jubilee laga resolution mo ekta babia do. Mohan so manu kinaga ekta ke bhal ra thake wo koina bhavna kule partner kule kyan bhal. Dunia de mohan larai kura do kinaga peace anibole karne koina दूसरा जगह करने partner कोई ना नहीं इधर भी मुखान लगा duty ऐसे और humanity मुखान लगा humanity save को बोले मुखान partner को बोले मुखान लगा duty ऐसे. So also let there be justice without somebody being hanged or without somebody being put into death in any form. मुखान इधर justice करने pray कोई ना नहीं. Likewise, I hope Mohan itu dunia re thakam de mohan so manu papi manu hoilebe mohan papi kura do kinaga safa kuro laga bhavna kura do nija bhal hobo lage modu ekla na khaile mohan pap harai jabo bhavna kore mohan cigarette dawai kha manu hoi nohile mohan do isor rasta bal dikho. But first and foremost, the most important formula is loving thy neighbor. Nija laga neighborhood ke phal lagile itu bra isor laga rasta dekhao ase isor bisara ase koina moi bhavna kore. Therefore itu dunia de mohan boam de manu khan ge bishi khechara no korbo nije hate thaka share kona khabo magnanimous contribution giving something beyond your own self cap limits. Mohan society de contribute kurbo for the well-being of the society. Likewise, Mohan so manu contribute kurna idu society do, idu church do, idu humanity do grow kurbo lagane Mohan so manu bhabile bhal ase koina moi apni hange message convey kori di ase. Aro aji inega Lord's message to Jubilee la message to Mohan laga ES pra dibole ase. Itu time de moi moila young friends tange moi ekta duita message ko monja do Mohan itu dunia de Mohan nija laga leader noile ba nije laga baba ko ke khan
মহান সব মানুহ হিউম্যান বিং আছে মহান ইনকমপ্লিট আছে criticism is a formula of the past but মহান ইটো criticism নহয় কেনা criticism la level to ইটো ৰাস্তাতে যাইলে ভাল হ'ব ইনেগা বেৰাইলে ভাল হ'ব নেকি প্ৰবলেম to solve হ'ব নেকি কৈ কেনা ভাৱনা কৰালা ফৰ্মুলা বি ওলাবি না so that we can work hand in hand মান একই লগে ইটো ৰাস্তাতে বেৰাই যাইলে হে প্ৰবলেম to solve কৰিব পারব ইটো ৰাস্তা দেখাইলে হে মহান দ একটা ক্রিটিসিজম নহব রিলেশনশিপ হিউম্যানিটি লাগা ভাল থাকিব কেনা পারালা ৰাস্তা বি ওলাবি না বিকজ নিজা লাগা মই আজি ঈশ্বৰ মৰম পৰা আপনি হান সব লাগা ব্লেসিং পৰা মই আপনি হান ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে I ask one of you and as human মই নপুংচা ৰাস্তা বেছি থাকিব হইলিবি আপনি খান বা মোক রাইট গাইডেন্স দিলে তো আপনি খান বা মইগে ভাল ডিরেকশন দিলে তো but not without prayers কিতিয়াবা নিজা অপিনিয়ন একলা শেয়ার কৰা বাটো মই লাগা লিডার ব্রা ভাল কাম করব দিবি না গনা প্রার্থনা করবি না ইনগা মহান humanity relationship and the relationship between God and man ইদি তো কিনগা রিকিন্ডল করনা রাখিব তো তো মহান সব লাগা ডিউটি আছে কইনা মই ভাবনা করে মহান সব মানুষ লিডারশিপ के वाई को থাকে হলিবি লিডারশিপ के একটা মহান বাই চয়েস প্রা মহান কুরালা কাম দে মহান के লোনলিনেস বেশি ফিল করে ইটো বেশি মানুষ এক্সপেরিয়েন্স করনা বি থাকিব লোনলিনেস ফিল করে আইসোলেশন ফিল করে মহান ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ফিল করে ইটো তো আপনি খান বি ফিল করিবি কেতিয়াবাটো putting yourself taking your time alone নিজে একলা বই না মই লিডার হইলে কিনেগা হবলে থাকা আছে কোয়ালা সময় বি রাখিবি then we can work things out ইটো বা society তে church তে and various angles government agencies তে মহান কাম কৰি থাকা খান মহান সব মানুহ নিজলা কাম ঠিক কৰিছে কলে তো we are at the service of the Lord. It is not just the pastors and the chaplains or the reverends who are at the service of the Lord. When a peon does his duty well, he is at the service of the Lord. When a chowkidar does his official assignments properly, he is at the service of the Lord. When a leader from CSO does justice and do something good for his own people, he is at the service of the Lord. Therefore, it is not just the pastors and the reverends and the church that is who are at the service of the Lord. It is us together. We are all at the service of the Lord. Itu ba aji apni hange moi. Itu bal homoy pa laga. I feel really honored. I feel really humble. Thank you, Police Baptist Church Fellowship Aboy. Apni han bra moi bhi ekta eye opener opportunity diya ase. Fellowship te participate ko parona thakile bi with this small gathering mohan ekta laga mon janibo parala homoy ekta la relationship reveal korole laga ekta je bia paigna thakibol thaka itu relationship kura banabo para itu kan sob to blessings ase koina mohan bhavna ko and finally moi itu holo BC Honorable Chief Minister ke moi grateful ase Mukhan Aboy town which is one of the fastest growing town in Aboy ase Mukhan moi ekla as a member of the Legislative Assembly moi bra idu kurbo ka hype hobole thaka ase na parbole la kotha koha hobole thaka ase had it not been with the support of the Honorable Chief Minister and his leadership Itu ba aji mohan ki holde po ase ita bi incomplete ase but let us be thankful he still love our people itu ba mohan sob manu aji homoy de nija ekla ke pabole nohoy gina manu bra mohan ge kuri dia kam mohan bra aro kurubole la kam humanity bachawle la kam fellowship grow kula kam gane sob manu mohan ge ekta ke grateful thakibo
और आगे जाबले मान सब मान एकिलोरे काम करोगे ना with this जुबली लगा मैसेज कन्वे करो पड़े खुशी बात जाने जाओ पड़े मैं शॉर्ट प्रा amnyange thank you ko ala ka din de moi janai dias thank you so much. Thank you, Honorable Sir, for the thoughtful address. We truly appreciate your presence and the time you have taken to be with us on this very special occasion. Thank you once again, sir. Hallelujah, hallelujah, Baburi Sor. Mugan Chuakalira Chibra. Edu Silver Jubilee, start pouring in a Bugram Tuida Luikina Aishi Sor. Avani Murambra Late Kuda, Hijabuni Nam Uchakuridia say, Arachiratina La Superskira Kigina Asi. Edu Vivi Balbra, Mugan Sub, Chivan Balbuna. Itu lubali barimu kroni. Abani merahe asis kurde bide guna. Mugam pratana kurina. Itu seber istat kura. Kodam wada. Abani laga mutab. Abani laga shabat taka karudi. Laga nam ucha kuridina pratana kuri ase. Amen.